Polémica nacional esta mañana en Colombia también está con la postulación del presidente Gustavo Petro al Nobel de Paz. Esta postulación la ha hecho el diputado noruego Rasmus Hansson. Él ha postulado al presidente Gustavo Petro. Él está con nosotros a esta hora. Mr. Hansson, thank you very much for having the time to talk to us. We really appreciate it. Good morning. I appreciate being here. Good morning. Quisiéramos empezarle preguntando lo lógico. ¿Por qué postuló a Gustavo Petro como posible receptor del premio Nobel? Mr. Hansson, we would like to know, could you please, can you explain to our audience why? Why did you present the name of Gustavo Petro as a possible winner of the Nobel Peace Prize? I did so mainly for two reasons. One is that I wanted to use this opportunity to support and inform the world about the extremely important struggle of the Colombian people for lasting peace. And secondly, I wanted to highlight the very important element that President Petro has added to the peace process, which is that peace among people can only be lasting and fair if it also includes peace with the environment, the nature, and the climate. And I think that is, first of all, very promising for the peace process and for the Colombian people. And it is also a very important lesson to learn for the rest of the world, because that prerequisite applies to all peace processes and all mankind. And we know that better these days than ever before. So I congratulate the Colombians and the president for including nature and climate in the thinking about peace. Let me translate, sir. Thank you so much. Dice, yo presenté a Gustavo Petro por dos razones. Porque primero, quería utilizar la oportunidad para apoyar a Colombia en su crisis y en su búsqueda de la paz. Segundo, porque quería subrayar el elemento crucial y principal que le entrega el presidente Petro a la búsqueda general de la paz, y es incluir a la naturaleza y al clima como ejes fundamentales en la búsqueda de la paz. Esto es muy promisorio para la paz y para el pueblo colombiano. Es también una importante lección para el mundo que también se busque la paz teniendo en cuenta al medio ambiente y el clima. Porque considero, dice, que el clima y el cambio climático y la naturaleza aplican para todo el mundo. Por lo tanto, quiero felicitar a los colombianos y al presidente Petro por la medida que han tomado en incluir la naturaleza, el medio ambiente, el clima en la búsqueda de la paz. Doña Darcy Quinn tiene pregunta. Sí, pues yo le voy a preguntar al señor Rasmus si él cree que se lo van a otorgar y qué tanta influencia tiene esta postulación de él frente al comité. Mr. Rasmus, good morning. Do you think he's going to get the Nobel Prize? How much influence do you have on the committee? How important is this postulation from you? Well, last year I nominated Mrs. Narges Mohammadi for the Nobel Peace Prize. She is an incredibly courageous freedom fighter in Iran. She spends her life in prison under horrible circumstances, but she still fights for freedom. And she got the Nobel Peace Prize last year. So when someone proposes a candidate for the Peace Prize, there is a real opportunity for that person to get the Peace Prize. Now there are maybe 100 or maybe even more other very good candidates, obviously. So the most important thing for me was to highlight the very important peace process in Colombia,
and to highlight the principles of nature and environment that the president has introduced. And then we will see, and it will be the Nobel committee that decides who will get the prize, if the president gets the prize. And I have no influence on the work of the committee other than proposing a candidate. Dice Pues, que el año pasado nominó a una mujer. Doña Arce, ¿quiere seguir? Sí. No, adelante. Claro. No, que el año pasado nominó a una mujer que busca la paz en Irán, que está en la cárcel y que se ganó el premio Nobel, ¿no? Pues ahí lo tiene usted, eso era lo que iba a señalar. Es decir, resumen, a quien él postuló el año pasado ganó. Pues, ella es una persona que pelea por la paz y por la libertad y se lo ganó. Él dice, cuando alguien propone a alguien para que se gane el proceso de paz, existe una gran posibilidad. Actualmente hay más de 100 personas que están postuladas para ese mismo premio. Pero de la manera en que yo lo veo, dice, aquí hay un factor determinante y es la inclusión del medio ambiente, como se los dije, en la búsqueda del proceso de paz. Y eso es lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Yo dejo que el comité decida y no tengo influencia alguna ni especial en el comité que hace la elección en el proceso de paz. A ver, don William. Sí, se refiere a doña Narges Mohammadi, que fue la Nobel de Paz del año pasado. Luis Carlos, hay mucha inquietud sobre el posible lobby del gobierno colombiano para que se diera esta nominación o postulación. La pregunta concreta para el señor Hansson es si él tuvo contacto con el presidente, con su familia o con alguien cercano al gobierno antes de esta postulación, y si es cierto que fue homenajeado por el gobierno colombiano en el pasado. Esa parte no es cierta. El que fue homenajeado, William, permítame, le corrijo para que no tengamos ahí un problema, fue el embajador noruego. Perfecto, no él, perfecto. No él. Entonces, pero es válida la pregunta, don William. Entonces, solo es lo válida la relacionado pregunta con el sobre lobby. el contacto, sí, Bien. señor, exactamente. Bien. Mr. Hansson, there is a lot of interest here in Colombia, obviously, of what's going on with this nomination. Have you ever had any direct or indirect contact with somebody related with the Colombian government or the Petro administration? No, I have had no contact whatsoever with the Colombian administration or with Mr. Petro. My knowledge about the peace process and the struggles in Colombia is as a Norwegian politician in a country where many other of my countrymen have been involved in the peace process, not with the president that I know, but involved in various ways with the peace process. So although the Norway is on the opposite side of the planet as Colombia, there is and has for a long time been an awareness in Norway about the troubles that has plagued Colombia and of the peace process which is going on. So that's my introduction, and I know a number of Norwegians that have good knowledge about Colombia. But myself, has not been in touch with anyone in the administration, and I've unfortunately so far not visited Colombia. Dice William que no ha tenido contacto con la administración colombiana o con el propio presidente Petro. Dice que su conocimiento sobre el proceso de paz y las dificultades en Colombia es a través de otras personas de su país que han estado involucradas en el proceso de paz. Aunque Noruega está al otro lado de Colombia, sostiene que hay un conocimiento, un reconocimiento sobre los problemas que Colombia ha tenido y sobre el proceso de paz que actualmente existe. Esa es su introducción, y él conoce noruegos que han
tenido conocimiento en Colombia, pero él no ha tenido ningún contacto con la administración Gustavo Petro, con el presidente Petro, y que tampoco ha visitado Colombia. Santiago tiene pregunta. Sí, Luis Carlos, yo quiero preguntarle al señor Hansson si él está relacionado con la violencia en Colombia, si él está enterado de la situación actual con los grupos armados ilegales, con los secuestros o con el hecho de que el año pasado, por ejemplo, fueron asesinados más de 180 líderes sociales en este gobierno. Mr. Hansson, we would like to know if you have current knowledge about the violence going on in Colombia and the way that right now illegal armed groups are working in our nation, and if you're aware of the number of social leaders that surpasses 180 over the past year that have been killed in our nation. Do you have any recent knowledge about the current violence that is going on in Colombia, sir? I know about the information that you are presenting and the numbers that you are referring to. So I'm fully aware that, unfortunately, Colombia is still far from reaching total peace and total justice. But I do not claim at all to know details about those problems, those killings, and the current violence. I'm generally informed, and that's all. And my role in this is to hope that I can contribute to and encourage the peace process to end this violence. Dice que conoce sobre la información en términos generales que le estamos presentando, sobre los números que le damos, que tiene un conocimiento general de Colombia, pero que su conocimiento está muy lejano de los detalles precisos. Ahora, él sí reconoce que Colombia es un país que está en un proceso de paz, que es un país que tiene violencia, que está generalmente informado en términos generales de lo que ocurre, pero que su esperanza es que esta nominación contribuya a la consecución de la paz en nuestro país. Don Juan Lozano, ¿tiene pregunta? No sé si él está al tanto de que el hermano del presidente contó que en campaña habían ido a las cárceles y en las cárceles habían conseguido como 1 millón de votos para elegir al presidente, y hay temor de que el proceso de paz que se está negociando no es con una guerrilla clásica, sino con grupos de narcotráfico, de manera que al final no alcanzarían una paz total, sino impunidad para unos narcotraficantes. Sino inmunidad para narcotráfico. Lo escribí, don Juan, para poder hacer la traducción precisa, porque sé que tiene muchas precisiones, es una pregunta muy delicada. Voy a hacer lo mejor que puedo, don Juan. Mr. Hansson, we would like to know if you have knowledge about the fact that the brother of the president went to several prisons in our nation, and through his visits, the current government and the President Petro's campaign gathered more than 1 million votes in their favor, and that there is certain fear in Colombia that the current peace process would not be with a classic guerrilla, but with drug traffickers, that at the end, this peace process that is going on in our nation would not be a peace process that would throw out peace, but some sort of immunity to drug traffickers? Are you aware of those facts and those fears in our nation?
I'm generally aware of those fears, and basically I'm aware that the situation in Colombia after decades of struggles and fightings and killings between a number of armed groups and criminal groups is extremely complicated, and that there will most likely, as in other countries that has gone through that kind of extremely difficult periods, there will never probably be anything that is satisfactory for all, just for all, peaceful for all. The peace process that you are going through will most likely have to conclude with something that people accept because they are willing to look forward, go ahead, and place various difficulties in the past. Now, my position, my aim is not in any way to take a position among the various groups and interests in Colombia. That's for the Colombian people to do. And very importantly, the Peace Prize, the Nobel Peace Prize, is not handed out or awarded to saints or to people who have not committed wrong things. It is awarded to people that are doing something important, whatever it is, for peace. What President Petro is doing or accused of or criticized for, other than his contribution to the peace process, is something that I cannot account for. And finally, the nomination for the Nobel Peace Prize only means that the Nobel Committee will start its very thorough evaluation of the candidates. So to the extent that the committee finds it reasonable to award the prize to the president or not, that is something that we will know in the fall of 2024. But there will be a very extensive evaluation of all sides of all candidates. And I think we can all trust that everything will be included in that process. Dice don Juan que él tiene conocimiento sobre algunos de esos temores, él tiene conocimiento que a través de los años ha habido asesinatos y diferentes confrontaciones entre diferentes grupos en el país durante diferentes periodos, pero también es consciente que cualquiera sea el resultado del proceso de paz que se lleve a cabo en Colombia, no será satisfactorio para todas las partes. El proceso de paz que Colombia está atravesando en este momento será algo que algunas personas tendrán que aceptar y otras no, lo que lo hace extremadamente complejo y difícil. Dice que su posición y su ánimo en ningún momento es congraciarse con los diferentes grupos de interés que hay en el país sobre el tema. Pero también es consciente que el Premio Nobel de Paz no es entregado a santos o a personas que no hayan hecho nada malo. El Premio de Paz se le entrega a alguien que esté haciendo algo importante para la paz. Y que el presidente Petro sea criticado o acusado queda al lado frente a su contribución a la paz, y que él frente a lo otro no lo puede tener en cuenta. Subraya,
La nominación para el proceso de paz solo significa que el comité del Nobel empezará su propia evaluación del candidato a tal punto que el comité encuentre que esta elección sea viable o no. Eso solamente se conocerá para el final del 2024 después de una evaluación intensiva y extensa que finalmente decidirá o no tener en cuenta todas estas preguntas alrededor del narcotráfico y cuestionamientos adicionales. Juan Carlos Iragorri, ¿tiene pregunta? Sí, Luis Carlos, quiero preguntarle al señor Hansson si no habría sido lógico que antes de nominar al presidente Petro, él hubiera visitado Colombia para ver qué es realmente lo que pasa. Mr. Hansson, don't you think that prior to President Petro's nomination, you should have visited Colombia to see what is really happening here? That would have been ideal, just like it would have been ideal that I visit the prison in Iran where Narges Mohammadi, the last year's candidate, is spending her life in order to know everything about the candidate. That's not how it works, unfortunately. So what I can do as a Norwegian parliamentarian that has the opportunity to propose a candidate, that is to check the information that is available to me. And I have consulted